Hello everyone, how are you all? I hope that you all are fine. My name is Virda Nirali from Saraswati Group of Education, and today in this session we are going to start with a new chapter, that is chapter number 5, Microsoft Word 2007. Right? So we are going to learn some of the features of MS Word program. MS Word program na આપણે લોકો આ ચેપ્ટરમાં એના features and how to use that thing, we are going to see that. So MS Word is one of the most important program for word processing and documentation. Most important program for what? Word processing and documentation. કે આપણે આપણા ડોક્યુમેન્ટ્સ બી કાઈ બનાવવા છે કે વર્ડમાં કાઈ બી ટાઈપ કરવું છે, so it is one of the most important program for word processing and documentation. Then documentation purpose. Then afterward, MS Word is a part of MS Office. MS Word is a part of MS Office. MS Word છે એ MS Office નો એક part છે. Right? Now in MS Office છે એ કયા features, કયા programs include કરે છે apart from MS Word. So MS Office includes કયા programs include કરે છે apart from word processing સિવાય એ કયું કરે છે, includes 4 main components. કેટલા components આવે છે? It has 4 main components. They are MS Word for word processing, then afterward MS Excel for spreadsheet, then afterward MS Access for database management, MS Access for database management, and the last one is MS PowerPoint. MS PowerPoint for presentation. Right? So MS Office includes this 4 main components. First is MS Word for word processing, MS Excel for spreadsheet માટે, MS Access for database management, and MS PowerPoint for presentation. So MS Word is the most of the important program which includes word processing and documentation. Then MS Word is a part of MS Office. Then MS Office includes the 4 main components, right? Apart from MS Word, that are MS Word for word processing, MS Excel for spreadsheet, MS Access, MS means Microsoft, Microsoft Access for database management, and Microsoft PowerPoint for presentation. So however, we will limit in this chapter we are going to learn only about Microsoft Word. These 3 which we are not going to learn in this chapter. In this chapter, આ ચેપ્ટરમાં આપણે આ 3 components learn નહીં કરી. આ ચેપ્ટરમાં we are going to learn only about Microsoft Word. Right? And in the next further sessions we will start with PowerPoint presentation. આપણે presentation નો learn કરશી, but for now we are going to learn MS Word. So which MS Word is used
I hope that you have understand this part. So I'm writing another thing. MS Word is used for typing and editing text. Used for typing and editing text. MS Word is used for what? Typing. આપણે ટાઈપ કરવા માટે और એ ટેક્સ્ટ જે ટાઈપ કર્યા એને એડિટ કરવા માટે આનો યુઝ થાય છે. Now, MS Word is the most popular typing program. એક બહુ popular typing program છે. It is also called as word processor. As we know, word processing, right? Then it is a part of MS Office, which we have already seen. Then it has many features which make your typing more attractive and easy to understand. And Microsoft Word માં એવા ઘણા બધા ફીચર્સ છે કે જેનાથી તમારું જે ટાઈપિંગ છે જે તમે લખો છો આખું જે એ બહુ અટ્રેક્ટિવ પણ તમે કરી શકો by changing its font, style, size, everything, right? So you can make anything in that so it looks more attractive towards you. So there are many features in Microsoft Word, and it is also Microsoft Word is also easy to understand. So the first version of Microsoft released in 1983. This is just a basic knowledge માટે તમને આ કહું છું કે first version of MS Word released in 1983. MS Word નું first version 1983 માં released થયું હતું, right? So in MS Word 2007 તમે લોકો એમાં ઘણું બધું જોઈ શકો છો, right? So it is used for typing and editing text and the first version of MS Word released in 1983. MS Word is an excellent software among any of the other word processing software. MS Word છે એકદમ મોસ્ટ પોપ્યુલર એન્ડ એક્સેલન્ટ સોફ્ટવેર છે. બીજા એક વર્ડ પ્રોસેસિંગના જે સોફ્ટવેર આવતા હોય એના કરતા MS Word is the most popular and excellent software. Then afterward, as it allows not only to type text, letters, એ ખાલી આપણને ટાઈપ કરવા જેટલું જ અલાઉ નથી કરતા. For example, such as text છે, letters છે, stories છે, poems છે, એટલા એના માટે જ ખાલી આપણને નથી આપતા. But it has many tools to enhance the look of the content. એટલે કે એનામાં ઘણા બધા એવા ફીચર્સ ને ટૂલ્સ છે કે જે આપણે રાઇટ અપ કર્યું છે એને પણ આપણે એન્હાન્સ બહુ સારી રીતે કાંઈ પણ એમાં ડેકોરેટ લાઈક ઇટ લુક્સ મોર અટ્રેક્ટિવ. એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે એમાં ઘણા બધા એવા ફીચર્સ છે કે આપણું જે લખેલું છે એ બહુ અટ્રેક્ટિવ લાગે એના માટે. But content typed on the document by applying various fonts and inserting images. એમાં તમે images પણ insert કરી શકો, font size change કરી શકો. You can check and rectify spelling કે તમારો if spelling wrong છે તમને નથી ખબર તો તમે એમાંથી check અને rectify એટલે તમે તમારું spelling છે check કરી શકો છો અને તમે new spelling છે એમાંથી rectify કરી શકો છો. And grammar mistakes પણ તમને એમાં મળી જાય છે. So let us understand some more important features of MS Word. Right? So MS Word 2007, before that let me tell you that it is apply a typing style to the text. is એના માટે થાય છે apply a typing style to the text. Apply a typing style to the text, then change the size of the text. Change the size of the text. Some of the basic, these are the features, right? કે તમે એમાં તમારી typing style change કરી શકો છો. Change the size, તમારા જે text ની size છે, right? એને તમે નાના મોટી કરી શકો છો. Then make the word thicker. Make the word thicker.
thicker means કે તમારો જે વર્ડ છે એને એકદમ ડાર્ક એકદમ બોલ્ડ જાડો લખાવો હોય then you can also do titled or underline એને તમે underline પણ કરી શકો છો you can do anything whatever you want to change the color તમે તમારા જે ટેક્સ્ટ નો કલર છે એ પણ ચેન્જ કરી શકો છો so these are the basic things which you can do in your MS Word. Now let us see in detail. Okay, so features of MS Word. Features of MS Word. Now what are the features of MS Word? MS Word allows you to create a document એક તમારો document તમે create કરી શકો છો save it and print any number of copies you want. To create a document, save and print any number of copies, any number of copies you want, right? So MS Word allows you to create a document, save it, and you can also print any number of copies you want. And it allows you to change the font style and size. To change font size and styles through artistic letters. Font style and size. Yes, you can also change the font size and style through artistic letters. Then afterwards, spelling and grammar mistakes can be checked. Spelling and grammar mistakes can be checked. Spelling and grammar mistake છે એ પણ તમે ચેક કરી શકો and corrected instantly. While typing the document. So spelling and grammar mistake પણ તમે ચેક કરી શકો and you can correct instantly while typing out the document. Then afterward, pictures and images can be inserted. Pictures and images can be inserted through Clipart and other applications. Through Clipart and other application. તમે જે લખો છો in middle of that, if you want to insert a picture or any image, તો ઈ પણ તમે insert કરી શકો છો with the help of Clipart and other applications, right? So first let us revise this out and then I will write another two. So these are, the first is to create a document. It allows, MS Word આપણને allow કરે છે document create કરવા માટે. Then we can save the document, and if you want the printout of that document, તો તમે printout પણ કાઢી શકો છો અને એ પણ તમારે જેટલી copies જોતી હોય એટલી copies તમે એની printout કાઢી શકો છો. Then afterward, to change font size and style through artistic letters. કે તમે font size અને style પણ change કરી શકો છો with the help of artistic letters.
Then afterward, spelling and grammar mistakes can be checked and corrected instantly. કે તમારી સ્પેલિંગ મિસ્ટેક છે, તમે લખો છો અને એમાં સ્પેલિંગ મિસ્ટેક થાય છે ઓર એની ગ્રામેટિકલ મિસ્ટેક થાય છે, તો ઈ પણ ચેક થઈ જશે અને ઇન્સ્ટન્ટલી આપણે કરેક્ટ કરી શકીએ જ્યારે આપણે ટાઈપ કરતા હોય ત્યારે, while typing only. Then afterward, pictures and images can be inserted through clipart and other applications. કે pictures તમે લખો છો and in between if you want to insert any picture or an image, then that is also possible. That can be inserted through clipart or you can paste it with any other applications also. So these are the features. Now we have another two features also. So if you want to note it down in your book, then you can note it down. Then afterward we'll move ahead. Okay, I hope that you have noted these features in your book, right? And now let us move further. Okay, so the next is you can insert data in table format. Insert data in table format. So what does this mean? કે તમે તમારે if you can see તમે જે જો તો તમને ટાઈમ ટેબલ આપી છે, રાઈટ? તો એ જે ટાઈમ ટેબલ છે ને, તો એ કેવું ટેબલ ફોર્મેટમાં હોય છે, રાઈટ? આમ લાઇનિંગ્સ એન્ડ ટેબલ બનાવીને હોય છે. સો ઇન ધ સેમ વે, તો એવું તમારે ફોર્મેટ બનાવવું છે, તો એ that also can be made in word. તો એવું ફોર્મેટ વર્ડમાં તમે બનાવી શકો છો with the insert data in. તમે તમારો ડેટા જે ટેબલ ફોર્મેટ કરીને જે ઓપ્શન આવે એમાં તમે બધું ઇન્સર્ટ કરી દો, તમને તમારા ટેબલ ફોર્મેટમાં ઈ મળી જાય, રાઈટ? So that is also possible. Then allow you to enhance the look of the document. Enhance the look of the document by using various options of borders and shading. By using various option of borders and shading, right? So you can also enhance the તમારે જે ડોક્યુમેન્ટનો લુક છે એને પણ થોડોક વધારે એટ્રેક્ટિવ બનાવી શકો. કેવી રીતે? એવા ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે, such as border, તમારા પેજને બોર્ડર આપી શકો, પછી એમાં અમુક વર્ડ્સને શેડ કરી શકો કે હાઇલાઇટ કરવા છે, તો that is also possible. તો એવી રીતે ઘણી બધી વસ્તુ છે MS Word ફીચર્સમાં that you can do. So you have already learned how to create, open and save document in MS Word. So let us do a quick recap and then understand the use of more tools in detail. આટલું તો તમે already સમજી લીધું છે, right? So this was the basic introduction of the MS Word. આ MS Word નું basic introduction હતું. So this was all about આટલા આપણે features learn કર્યા. Okay, so what we have learned in today's session, કે આજના સેશનમાં આપણે શું learn કર્યું? We have understood the importance of MS Word. Then that we have seen MS Word is the most popular program used for word processing and documentation. Then MS Word is a part of MS Office નો જ part છે. MS Office contains 4 main components such as they are MS Word, MS Excel, MS Access and MS Presentation. PowerPoint, MS PowerPoint. So these are the 4 main components. In this chapter we are going to learn MS Word in detail. So, and then we have learned about MS Word also, that it is used in many ways. Apart from writing, we can do many things to make our writing more attractive and look better. So for that reason we have understood the features of the MS Word, right? What are the features of the MS Word? Let us have a quick recap. So the features of the MS Word are: allows you to create a document, save it, and you can print out as many as copies you want, right?
The another one is allows you to change the style and size through artistic letters. Then after third is spelling and grammar mistake can be checked and corrected instantly while typing the document. Then afterward, pictures and images can be inserted through Clipart and other applications. Then afterward, you can insert data in table format and enhance the look of the document by using various options of borders and shading. So this is all about today's session, and if you want to copy it down this too, pause the video and copy it down. Okay, so this is all about today's session. I hope that you have understood it better. Okay, and still if you have any doubt, then rewatch the video and understand it better so that you can understand it more better. Okay, so till then, bye bye. Thank you. Take good care of yourself.